Hello everyone. My name is Valentina Tanevska-Petković. I'm an English teacher at High School Georgi Dimitrov in Skopje, and today I'm going to be your English teacher for this e-classroom. We're going to talk about future perfect continuous tense. So the aim of this lesson is to learn when to use future perfect continuous tense, how to use this tense accurately, learn the correct forms for affirmative, negative, and interrogative sentences, and do some grammar exercises. As being considered as one of the most advanced forms in the English grammar, I suppose that some of you haven't ever heard about future perfect continuous tense and don't know how to use this tense. So that's why the aim of this lesson is to learn future perfect continuous tense with all the forms for affirmative, negative, and interrogative sentences. And also at the end of the lesson, we're going to do some grammar exercises. С оглед на тоа што Future Perfect Continuous Tense се смета за едно од најнапредните времиња во англиската граматика, целта на овој час е правилно да го научиме Future Perfect Continuous Tense, како правилно да го употребуваме, во кои ситуации, како правилно да формираме потврдни, негативни или одречни реченици и прашални реченици и секако на крајот на часот ќе вклучиме неколку вежби во кои што треба да се примени Future Perfect Continuous Tense и да го примениме стекнатото знаење од ова време. Секако во текот на оваа презентација имаме само една вежба во која што практично ќе го примениме ова време, а онлайн има многу веб страници на кои што само со испишување на називот Future Perfect Continuous Tense може да изработите многу онлайн вежби. Let's start from the beginning. We use future perfect continuous tense to say that something, that means an action, will have been going on for a certain period of time, or how long something will have been going on at a particular time in the future or before a particular event in the future. Најбитно е да разбереме за какви дејства, односно во кои ситуации можеме да го употребиме future perfect continuous tense и напоменуваме дека тоа се употребува исклучиво за дејства кои што се очекува да траат по даден период до иднината и се потенцира нивното време траење, колку долго ќе се случуваат до даден момент во иднината или до некој настан исто така во иднината. Од примерот можеме да видиме There is an example here. By June, we will have been having online lessons for 15 months. Од примерот се гледа дека до јуни, значи се потенцира до кога се очекува дејството да трае. We will have been having е точната форма на future perfect continuous употребена. Online lessons for 15 months. Значи потенцираме дека времетраењето на ова дејство ќе биде до јуни, значи до даден временски период и ќе трае 15 месеци. We form future perfect continuous tense with subject plus will plus have plus been plus verb with ing. That means that after the subject, we put the auxiliary verbs will, have, and been for all persons in singular and in plural, and the main verb is with the suffix ing because it is a continuous or progressive tense. Значи, за да формираме правилно реченица, future perfect continuous tense, покрај подметот, потребно е да ги ставиме помошните глаголи will, have и been и секако глаголот со наставката ing со оглед на тоа што се работи за continuous или progressive време. И секако напоменуваме дека will, have и been се ставаат за сите лица и во еднина и во множина. Овде имаме неколку примери дадени, кои што ќе ги прочитаме. By the time of the departure, I will have been waiting for an hour. You will have been traveling for 10 hours by the time you arrive in Melbourne. He or she will have been working in the garden all day by the time the guests arrive. We will have been reading the book for 3 hours before lunch. You will have been playing the guitar for 10 years by the end of May. By August, I will have been living in the same house for 20 years. Да ги анализираме речениците, ќе видиме дека во првата реченица имаме израз by the time of the departure, значи потенцирано е до моментот на поаѓање.
I will have been waiting, a future perfect continuous tense, значи ќе чекам веќе 1 час. You will have been traveling for 10 hours, значи ти ќе патуваш, will have been traveling, временскиот период е 10 hours, by the time you arrive in Melbourne, значи ќе патуваш 10 часа до времето кога ќе треба да пристигнеш во Мелбурн. He or she will have been working in the garden whole day by the time of the guests arrive. Тој или таа ќе работат во градината цел ден, значи повторно е потенциран временскиот период колку што ќе трае дејството, до времето кога треба да пристигнат гостите. We will have been reading the book for 3 hours before lunch. Ние ќе читаме таа книга 3 часа до ручекот или пред ручекот, значи повторно временски израз кој што потенцира до кој момент во иднината ќе се случува дејството и секако колку ќе трае. You will have been playing the guitar for 10 years by the end of May. Значи ти веќе ќе свириш гитара 10 години до крајот на мај. By August I will have been leaving, значи до август, тоа е повторно временски период кога се очекува дејството во иднина да трае. Јас ќе живеам во истата куќа и временскиот период, должината на дејството for 20 years. Let's talk about the situations when to use and when not to use future perfect continuous tense. We can use this tense for actions that will have been going on at a specific point of time in the future. For example, next September she will have been living in Germany for 5 years. Значи го употребуваме ова време за дејства кои што се очекува да траат до даден момент во иднината. Значи до следниот септември таа веќе ќе живее во Германија 5 години. We can use it for actions that will have been going on in the future before another action. Значи можеме да го користиме и за дејства кои што ќе траат до даден период временски во иднината пред некое друго идно дејство. By the time the manager arrives, they will have been working on the presentation for 10 hours. До времето кога ќе пристигне менаџерот, значи имаме некое дејство што ќе се случи во иднината, тие веќе ќе работат на презентацијата 10 часа. Забележуваме дека одредени временски изрази се карактеристични за future perfect continuous tense. We can use future perfect continuous tense with common expressions. By this Saturday, by next month, by this week, by 2022, or expressions with for plus a period of time. You should be careful. You cannot use future perfect continuous tense with many stative verbs. Во англиската граматика знаеме дека глаголите се поделени во две големи групи на action and stative verbs. Action verbs беа глаголи кои што означуваат дејство или работа, а stative verbs означуваат состојба. Со голем дел од таквите stative verbs ние не можеме да употребиме future perfect continuous tense. Here are some examples. Be careful, you cannot use future perfect continuous tense with many stative verbs such as know, believe, realize, love, hate, own, or belong. And if we want to use these verbs, these stative verbs, instead of using future perfect continuous tense, we are going to use future perfect simple tense. Subject plus will plus have plus been plus verb with ing is the magic formula for future perfect continuous tense. Let's discuss about the different forms of sentences. That means positive sentences, or how do we form a positive sentence, how do we form a negative sentence, and how do we form an interrogative sentence or a question. For positive sentence, there is an example here. By the end of the day, we will have been flying for 12 hours. До крајот на денот, ние ќе летаме веќе 12 часа. Повторно имаме времето, до кој период се очекува дејството да трае, должината, времетраењето на дејството for 12 hours и потврдна реченица која што е формирана со подмет, помошните глаголи will have been и главниот глагол со наставката ing. If we have a negative sentence, instead of using will, we use will not, or the short form won't. By the time they arrive in New York, they will not have been driving for 6 hours, but for 8 hours. Овде имаме ситуација дејство, то ќе трае до
одредено некое друго идно дејство, значи до времето кога тие ќе пристигнат во Њу Јорк, тие нема да возат 6 часа, туку ќе возат 8 часа. И наместо will, овде имаме subject plus will plus not, have, been, and the verb with ing suffix. And in an interrogative sentence, we put the auxiliary verb will in front of the subject. So we have, will you have been studying German for 2 years by the beginning of the term? Дали ти ќе учиш германски веќе 2 години до почетокот на семестарот или полугодието? Значи, само сме направиле замена на местата и помошниот глагол will дошол пред подметот. Тоа беа формите потврдна, негативна или одречна и прашална во future perfect continuous tense. We can use the long form and the short or contracted forms. But be careful, you cannot not use short or contracted forms if you have an academic writing or if you are writing an informal letter. So usually we use these short or contracted forms in informal letters or in everyday spoken English. Here are 2 examples for positive and negative sentence. They will have been talking on the phone for an hour before they arrive to the museum, or you can use the short or contracted form. Instead of will, use apostrophe and double L. They'll have been talking on the phone for an hour before they arrive to the museum. In the negative sentence, instead of using will not, you can use the shorter contracted form won't. You can use won't in a negative sentence. I will not have been skiing for half an hour by 4 o'clock. Or, I won't have been skiing for half an hour by 4 o'clock. Јас нема да скијам половина час до 4 сатот. Тоа се долгите и кратките форми кои што напоменуваме дека не можат да се употребат во формални писма и во академско пишување, во академско обраќање или пишување на формални писма не можеме да употребиме кратката форма, туку само долгата форма на помошниот глагол или долгата форма на future perfect continuous tense. Okay. After being considered all the things that we need to know for future perfect continuous tense, that means the forms for affirmative, negative, and interrogative sentence, and when to use future perfect continuous tense, let's do some exercises. Here are 10 sentences in which the verbs are in brackets and you're supposed to use these verbs and to put them in the appropriate form using future perfect continuous tense. Значи, на крајот на часот ќе сработиме вежба по која што имаме зададено 10 реченици со глагол во заграда кој што треба да се стави во future perfect continuous tense. By 10 o'clock, we, the verb is watch TV for 3 hours. The second sentence, she, the verb is sleep for 9 hours by 11 o'clock. The third sentence is negative sentence. They not look for her for 1 week by Saturday. Sentence number 4, by 8 o'clock, he, the verb is wait for the answer whole day. Sentence number 5, by June, we, the verb is study online for a year. Sentence number 6, by the 1st of March, he, the verb is work on this project for a month. Sentence number 7, by 2025, you, the verb is live in Spain for 5 years. Sentence number 8 is a negative sentence. I, the verb is not read this book for 15 days by the end of this week. Sentence number 9 is an interrogative sentence, so be careful. How long? They, the verb is work here before they retire. And sentence number 10, or the last sentence for this exercise, is a negative sentence. I, the verb is not talk on the phone for 2 hours by the end of the lesson. Take your time, feel free to stop or to pause this video in order to do this exercise in your notebook, to write down the answers in your notebooks, and later on we're going to check the answers together. Here are the answers. Let's check them. By 10 o'clock, we will have been watching TV for 3 hours. Will have been and
watching TV is the main verb. Sentence number 2, she will have been sleeping for 9 hours by 11 o'clock. Sentence number 3, you can say they will not have been looking for or they won't have been looking for. You can use the long or the short contracted form. Looking for her for 1 week by Saturday. By 8 o'clock, he will have been waiting for the answer whole day. By June, we will have been studying online for a year. By the 1st of March, he will have been working on this project for a month. Sentence number 7, by 2025, you will have been living in Spain for 5 years. Sentence number 8 is a negative sentence, so you can use the short or the long form. I will not have been reading or I won't have been reading this book for 15 days by the end of this week. Sentence number 9 is an interrogative sentence. It is a question, so you're supposed to put will in front of the subject. How long will they have been working here before they retire? And the last sentence is a negative sentence, and you can use the long form, will not, or you can use the contracted form or the short form, I won't have been talking on the phone for 2 hours by the end of the lesson. Во сите овие реченици кои што ги прочитавме, употребен е future perfect continuous tense, значи употребени се формите, и тоа во потврдни, прашални и одречни реченици на future perfect continuous tense. Забележуваме дека во сите реченици е дадено или времето до кога се очекува дејството да трае во иднината, by 10 o'clock, by 11 o'clock, by Saturday, и така натаму, или пак се потенцира некое идно дејство до кој момент, значи дејството во future perfect continuous ќе трае, значи до некој настан кој што ќе се случи во иднината. Во сите овие реченици, значи употребен е помошниот глагол will, have и been за сите лица и во еднина и во множина, и главниот глагол е секогаш со наставката ing. Внимаваме кај долгата форма и негативната реченица наместо will not можеме да употребиме во 8-та и 10-та won't, и во прешалната реченица внимаваме секогаш помошниот глагол will да го ставиме пред подметот. These are the answers of the sentences for this exercise, and there are a lot of online exercises, many websites. Just writing down the title future perfect continuous, you're going to find many websites with grammar exercises, and you can do a lot of practice online. So this is all for today's lesson. I hope you enjoyed this lesson. I hope you learned about future perfect continuous tense. Thank you for your attention.